Sri Lanka. Special Forces soldiers battle it out to join an even more elite unit. The Long Range Patrol, or Lerp. To become a Lerp operative, they must undergo one of the world's toughest training courses. With exclusive access to this once secret unit, we reveal their grueling 3-week selection course. That will break all but the best. Sri Lanka's Lerp operatives are famous for taking down high-level enemy targets during the country's 2.5-decade-long civil war. We managed to neutralize some of their very top leaders. Of course, it had a huge impact. A black op unit that sacrifices manpower for stealth. අපි පොඩි කණ්ඩායම් වශයෙන් මේ ක්‍රියාන්විතයට මේ පුහුණු කරේ. Long-range patrols gather intelligence and carry out sabotage operation deep behind enemy lines, where discovery could mean death. This elite unit was born from a 25-year civil war. In 1975, the Liberation Tigers of Tamil Eelam launched a violent campaign against the Sri Lankan government, demanding independence in northern and eastern parts of the country. Post 9/11, the FBI classified the Tigers as one of the most dangerous terrorist groups in the world. 1978 ඉඳලා 1985 දක්වා ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් තිබුණා. මංකොල්ල කෑම්, මිනිමැරුම්, දේශපාලඥයින් විනාශ කිරීම, ඒ වගේම මේ සිවිල් අය ඝාතනය කිරීම, ගම්මාන වලට පහර දීම. Conventional forces were unable to reach Tamil Tiger strongholds, hidden in remote jungle terrain. We were going into jungles with large forces, like 25-30 people. Most of the time, we used to lose surprise. Smaller teams were needed, skilled in unconventional jungle warfare. In 1996, 20 volunteers formed the first Lerp Team, a top-secret unit trained to infiltrate enemy lines and survive in complete isolation. අවසාන මානසික මෙහෙයුමේ විශේෂ බලකාය ලොකු රාජකාරියක් දායකත්වයක් මේ මානසික මෙහෙයුමට දුන්නා. Until the end of the war in 2009, the existence of this unit was kept under wraps, and the identities of Lerp members a secret. Today in peacetime, there are fewer than 200 Lerp operatives, a small elite club. To gain access, recruits will have to go through 6 months of advanced training. But just to get there, they first have to survive 3 weeks of hell. Selection phase day 1. Sri Lanka's Special Forces Training School, Maduru Oya National Park. 207 volunteers are undergoing their first PT test, a grueling series of cardio and strength exercises to stress the whole body. These men are already part of the Sri Lankan Special Forces. But qualifying to become a Lerp will take a whole new level of mental and physical stamina. කරලපින් ක්‍රියාන්විත වැඩ හැටියට ගත්තාම ලර්ප්ලා ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ලංකාවේ. මමත් ලර්ප් කෙනෙක් වෙන්න මගේ හිතේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. At 35, Recruit 8 is the oldest in the course. මට වයස ආබාධයක් නැහැ. මම බලන්නේ කොහොම හරි මගේ ෆිට්නස් ඇති කරගෙන මම පාඨමාලා කරන්න. A team of instructors watch over their every move.
looking to weed out the weakest. 26-year-old Recruit 52 is already struggling. He's failed the first PT test for gripping the rope with his legs. මේ පාඨමාලා අනිවාර්යයෙන් PTs දෙකක් පාස් වෙන්න ඕන. ඉතින් කොහොම හරි පාස් වෙන්න. කෝස් එක තමයි වැදගත්. Recruit 52 will be forced to retest in another week. If he fails again, he's out of the course. The men are only at the beginning of the physical part of the selection phase. Next, they must carry 65-kilogram logs for 4 kilometers, with an extra body weight hanging off. It's not just a physical stress on their shoulders and legs. These repetitive drills are designed to test their mental strength. Veteran Lerps know exactly what kind of soldier it takes to join the team. Some of these men's identities must remain hidden. We are looking for the physically fit, mentally robust, highly motivated, highly dedicated members. These are not ordinary soldiers following the course. There are some extraordinary characters who wants to be the best of the best. Our training session was very strenuous, so you find that if they don't have endurance, if they are not, they don't have determination, courage, they drop out. A highly secretive organization, they do not even have their own unit crest. Becoming a LRP member is a pride, honor in the Special Forces. Without insignia, without any benefit, without any motto, we don't go for publicity, we don't vote for credits. The next challenge no one is looking forward to. The recruits have 48 hours to march 50 kilometers. To slow them down, their packs are filled with 30 pounds of sand. To slow them down even more, they must navigate day and night through some of Sri Lanka's most inhospitable terrain. Of the 201 men left, over 10% will not make it. අපි ඒ කට්ටියට කාල වේලාවක් දීලා නැහැ මේක විශේෂයෙන්ම නිදිය ගන්න. නමුත් අපි යාළුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇවිල්ලා මේක අදිෂ්ඨානශීලීව ඉවර කරන්න. එතකොට යාළුවට තියෙන සීමිත වේලාවෙන් තමන්ගේ අරමුණ කරා කොහොම හරි ළඟා වෙලා පාඨමාලා ඉදිරියට යන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. The 40-degree temperature will beat these soldiers down. But there's another hidden danger unique to these jungles that the recruits have to watch out for. මාදුරේ ප්‍රදේශයේ ඇත්තටම මේ අලි ගහනවා ඉන්නවා. හේතුව තමයි දැන් ඇත්තටම අලියත් ඉන්නේ නිවිසනසිලිලා ඉන්නේ. එයා ඉන්නකොට අපේ යන ස්ටුඩන්ට්ස් හරි කවුරු හරි මොකක් හරි සද්දයක් හරි මොකක් හරි දැම්මොත් ඒ සද්දෙට තමයි ඇලර්ට් කරනවා එයා. ඒ ඇලර්ට් වෙන කලබල වීම තමයි වෙන්නේ. අලියා කොහොමද අපිට වඩා ෆාස්ට් නේ. කොහොමද අලියා කිට් වෙනවනේ. ඒකට ඉතින් අර අපි දීලා තියෙන බ්ලැන්ක්ස් වලින් ෆයර් කරන්න තමයි තියෙන එකම එයාට තියෙන එකම අවස්ථාව. එයාට දුවලා බේරෙන්න බෑ කොහොමද ඒ ලොකු ජංගල් එක. If surprised, wild elephants can charge and kill a man. අලි ඉන්නවා. උදේට අලිය අර මාචේ අපි අතෙන් එද්දිත් අලි දැක්කා. එහෙම කියලා ඉතින් අපි ආරක්ෂා තියාගෙන හොඳට සයිලන්ස් කරලා මම පැත්තකට මගේ පාඩුවේ මම ගමන කරගෙන යනවා. It's only 6 hours into the march, but Recruit 8 is beginning to struggle. ගොඩක් බාධක තියෙනවා. ඊට අමතරව උෂ්ණත්වයත් වැඩි. අද දවසේ මගේ ගොඩක් තුවාල තියෙනවා කකුල් වල. ඊට පස්සේ මගේ තුවාල වලට පොඩ්ඩක් ආයේ ප්ලාස්ටර් එකක් ගහගෙන පැය දෙක තුනක් මෙතන ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ පොයින්ට් එක කවර් කරන්න මම යන්නේ. This is not his first time on the course. මම එක සැරයක් මේ වුණාට පස්සේ දැන් ආයෙසරයක් මම හරි ආසයි මේකට. ඒ හින්දා මම කොහොම හරි බලන්නේ මේකෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක තමයි මගේ එකම පරමාර්ථය. මම ලර්ප් කෝස් කරන්න ආවට පස්සේ අම්මා ඊට පස්සේ මම කෝස් එක කරා යනකොට අම්මා එක්තැන් වුණා. මාත් අම්මා ළඟ නිතරම ඉන්න ඕන අවශ්‍ය නිසා මම කෝස් එකෙන් අයින් වුණා. දැන් අම්මා ජීවිතුන් අතර නැහැ. දැනට අම්මා දැන් මම ආයෙ ආවා. මගේ දැන් අම්මා තාත්තා මට දෙන්නම නැහැ. ඊට පස්සේ මම දැන් හිත හයියෙන් මම හිත අදිෂ්ඨාන කරගෙන මම දැන් නැවත කෝස් එක කරන්න එකයි. Recruit 8 has 30 kilometers left to go. Despite his determination, his decision to rest may cost him. Another recruit has just run into some big trouble.
101 recruits are fighting to become part of Sri Lanka's elite long-range patrol. They are nearing the end of a brutal 50-kilometer march. Excessive heat, rugged terrain, and 50-pound packs are slowing the recruits down. But one recruit has just faced an even bigger obstacle. Instructors have just been given the alert. A recruit has been attacked by an elephant. They need to evacuate him immediately. අලියාව පැත්තෙන් දැකලා තියෙනවා. අලියා පිටිපස්සෙන් තමයි මෙයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අලියා පිටිපස්සෙන් යනකොට සද්දයක් මෙයා කොහොම හරි සද්දයක් වෙන්නේ අඩිපාර මොකක් සද්දයක් වෙන්නේ හරි අලියා හැරුණා දැක්කා. ඊට පස්සේ පැක් එකට තමයි ගහලා තියෙන්නේ. The medical team is checking for any broken bones or internal injuries. Recruit 129 has a small fracture in his arm. He's lucky. Elephant attacks can be deadly. He survived the attack, but not the course. ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් අලියෙක් ඇත්තටම 80කට වගේ වැදිලා තිබ්බොත් මෙයාව ඇත්තටම කන්ටිනියු කරන්න බැරි වෙන කෝස් එක. Time is nearly up for the 50-kilometer march. Recruits are rushing to make it to the finish line. Despite Recruit 8's decision to rest during the march and an injured foot, the oldest candidate in the course has just managed to complete it on time. කකුලේ අමාරු ගතිය වැඩි කෝස් එකේ එක පාටම එක දෙයක් උඩට එන හින්දා මම ඒක කකුල ආබාධ අමතක කරගෙන මගේ අදිෂ්ඨානයේ හින්දා මම මේ පොයින්ට් එක අවුල්. At the training grounds, recruits are gathering for a post-march inspection. මම තවලට පැහැදිලි කරලා කොහොනේ දැන් ඉස්සෙල්ලා. කැම ටික කැම කොළ අනිවාර්යෙන් ගේන්න කියලා. තේරුණාද? ඒක තමයි ස්පෙෂල් ෆෝස් සොල්දාදුවෙක්ගේ තියෙන විනය. පැහැදිලිද? ජංගල් ඩිසිප්ලින්. ඒ කැල ජනරේෂන් කොලේ කැල වැටලා හරි මේ වෙලා කැල පොඩි කැල කඩුවලා පරිසම් නැහැ ඒ හින්දා ඊට පස්සේ තමයි කඩේ මට ලවා දුන්නේ මේ. But it's not the most serious offense committed today. A recruit has been caught throwing away sand from his pack. It's an immediate dismissal from the course. ඊයේ මං තුන්වෙනි ලෙග් එක කවර් කරන්න ගිහිල්ලා වැරදිලා වමට ඇදලා ගොඩක් ඊට පස්සේ හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා හිතද්දී මං ආව කැම්පේ කොහොමද කැම්පේට එන එකේ වැලි අයින් කරනවා කියලා හිතාගෙන වැලි අයින් කළා. දැන් මේකේ එයා කරනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එයාගේ රියල් සිටුේෂන් එකෙත් එයා ඒ වගේ දාලා ඇවිල්ලා ඩිසිප්ලින් කඩනවා අනිවාර්යෙන්. Recruit numbers are dropping quickly. 27 other recruits have failed the march. උපරිම උත්සාහ කරත් මම උත්සාහය ඇතරියේ නෑ. නමුත් ඒ මට කරගන්න බැරි වුණා. The 174 who remain are exhausted and hungry. They think they're about to enjoy their first real meal in 48 hours. ජංගල් එකේ ඉඳලා ජංගල් ඩිස්ප්ලින් තිබෙන්නේ ඒ වැරදි වලට දරුවන් දිනනෝනේ. රයිට්. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. විනාඩි දෙකෙන් මම අප්පියදි කාලේ වෙලා නැගිටිනවනේ. රයිට්. Some men smuggled out apples. The punishments are used to build teamwork. One mistake from one man means everyone suffers. In a
deadly serious. Lerps can penetrate hundreds of kilometers through difficult and hostile terrain. But when missions call for speed, Sri Lanka's Special Forces have faster ways of getting around. ධාවනකදී බලාගෙන ගත්තට පස්සේ ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක රාජකාරී කරන්න ඒ කියන්නේ කඳු තෙල් ඊට පස්සේ මඩ වගුරු ඕනෑම තැනකදී අපිට ශනිකව මේ ධාවනපැදිය ඉතාමත් සූක්ෂම ආකාරයෙන් හසුරවන්න පුළුවන්. The Combat Riders Squadron are part of Sri Lanka's Special Forces 1st Regiment, deployed on missions where speed and access are key. බයිසිකලුත් සමග පාවිච්චි කරන හැම අවියක්ම ඒ හැම අවියක්ම පුහුණුවීම් ලබන්න ඕනේ. බයිසිකල් එක වෙඩි තබමින් ඉදිරියට යන්න. From AK-47 assault rifles to rocket-propelled grenades. Back at the selection course, instructors are upping the pace. 174 survivors have to sprint 5.5 kilometers through the reserve's rugged landscape. Their toughest hurdle will be racing up a 315-meter-high rock face. සාමාන්‍ය අංශක 45 වගේ ආනතික තියෙන යම් තැන් වලින් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයක් තමයි තියෙන්නේ. They have just 36 minutes to complete the course. In this heat, dehydration can occur quickly and calf muscles start to cramp. මේක අත්වශයෙන්ම ගොඩක් අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් විසබලකායේ තියෙන දුෂ්කරම පාඨමාලාවලින් එකක් තමයි මේ LRP පාඨමාලාව. ගොඩක් සාමාන්‍ය විනියෝගයට කරන්න අමාරුයි ගොඩක්. Coming down slopes like this puts an extra strain on their knees. A simple wrong footing and the course could end right here. Once at the base of the cliff, it's a race to finish. All the recruits have reached the end. But recruit 199 is showing early stages of heat stroke. If he's not treated immediately, it could be life-threatening. He has lost fluids and his body temperature has risen. If they can't control his temperature and get fluids in him fast, he could go into shock and die. He isn't the only one suffering. Recruit 2 has a lower limb injury that's threatening his performance. මගේ කකුල මේ ධනේෂ්ගෙන් පල්ලෙහා තේරෙන්නේ නැහැ මට. කැෂුවල්ටි වෙච්ච කකුලෙන් ඉඳලා දැන් දුවලා ආපු ගමන් කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ කකුලට. ඇල්ලුවත් තේරුමක් නැහැ. Recruit 2 is a veteran Special Forces soldier who was shot during the war. 2009 අවසාන මේ මානුෂීය මෙහෙයුමේදී පොයින්ට් එකකින් වෙඩි පහරකට හේතුවෙන් මගේ කකුල කෑලි 3කට කඩලා ගියා. වාල වෙලා මාස 6ක් හිටියා හොස්පිටල් එකේ. SF එක ගැන මම තුන්වෙනි විශේෂ බලකායේ ලර්ප් දිගදුරේ මාසෙන කණ්ඩායම ගැන විතරයි ඒ පොත්වල ගොඩක් ලියවිලා තියෙන ගොඩක් ආසයි. ඒක ඉන්න තමයි මේ කැටගරි ෆිට කරලත් මම ලර්ප් කෝස් එක කරන්න ආවේ. ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. It's the end of week 1. 33 men haven't made the grade. And for the 174 that remain, things are about to get even tougher. This course only wants the best. In a battle situation, these men could be faced with some deadly choices. 174 recruits are fighting to become a part of Sri Lanka's elite long-range patrol. These Special Forces soldiers are pushed to their limits here, because when things go wrong behind enemy lines, a wrong decision can cost everyone their lives. In July 2008,
6 Lerp operatives were on a top-secret mission, 55 kilometers deep in Tamil Tiger territory. Their objective? To ambush a high-level enemy target. දින 5ක් යනකොට ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඉලක්කය පැමිණෙනවා කියලා වෙලා අපිට early warning වලින් දැනුම් දුන්නා. තාකට්ටේට අපේ ක්ලේම ප්‍රහාරය ලක්වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණ ගිනි ගන්නවා. The team withdraw into the jungle, but they know they need to get back to headquarters fast. Being found this far behind enemy lines would be disastrous. මීටර් 10ක් 15ක් අතර වගේ මාර්ගයේ අතරතුරදී දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා අපි. Their point man gets hit in the leg, but when the team commander tries to reach him, he too is shot. බස්සට තුවාලකරුවන් ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී එක් සමාජිකයෙක් මිය ගිහිලා තිබ්බා. ඇත්තටම අපේ මගේ සහෝදරෙක් නැති වුණා සමාන දෙයක් අපිට ඇති වුණේ. අපි දැනගත්තා මේ පැත්තට අනිවාර්යෙන් ඒ ට්‍රැක් කරන් අපි ඊට එනවා කියලා සතුරු. අපි ඊට පස්සේ කරේ අපි ගියපු ගමන් මගෙන් අපි පැත්තට හැල්ලා මීටර් 50ක් විතර ගිහිල්ලා අපේ තුවාලකරුවන් 3 දෙනා සංගවලා වල වගේ තුන තැනක වල සම්පූර්ණ කොළ මේ වියල කොළ අයින් කළා ඒගොල්ලෝ 3 දෙනා එතන ඒ කියන්නේ නිදි කරවලා වහලා තිබුණේ සාමාන්‍ය කියන්නේ එළියට පේන්නේ නැහැ කාටවත් බැලුවට. Unable to carry the injured 55 kilometers back to their own lines, they had to come up with an escape plan fast. The second in command heads back through enemy territory to get help, while his team hides in the jungle. එයා සුවච්චාම ඉදිරිපත් වුණා මම ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ ගැන කඳරුට කියනවා කියලා ඉවරලා ඔගොල්ලෝ බේර ගන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය යොදවනවා කියලා. දවස් 2 විතර වෙන වතුර යෝරනා මගේ මුත්‍රා පානය කරා ඊට පස්සේ මුත්‍රා තමයි අපි ඊගාවට පානය කරන්න පටන් ගත්තේ. For 4 days they would wait, not knowing if they were going to be rescued. ඇත්තේ මේ වෙලාවේ එංකට මෙව එකක් දැනුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මට මගේ ගෙදර ගැන මතක් වුණා. මගේ බිරිඳ පළවෙනි දරු පොසිතියට සූදානම් වෙමින් හිටියේ. ඒ අවස්ථාවේදී මරණයත් අතර සටනක තමයි ඉඳ තියෙන්නේ. Without food or water and avoiding capture, the second in command survived on what fruits he found along the way. ඊපස්සේ වතුර තිබුණේ නැහැ. මම එනකොට මට වතුර හම්බුණා. හැබැයි වතුර වල බොණ්ඩ සුදුසු තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. ඌරණාලා තිබුණා, අලිජරා කරලා තිබුණා, පණුව මදුරු කීටයෝ හිටියා. After 2 days, he reached headquarters. A rescue team was sent in 2 helicopters. This footage was captured by the Special Forces team. One lands at a secure site to evacuate the 4 wounded men. But they are not safe yet. On the way back, they come under enemy gunfire. The helicopters release flares as a countermeasure. They reach the Air Force Base and hospital. කියන අපේ පුහුණුවේදී හැකියාවන් ඉගෙන තියෙන දේවල් වලින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම ලබාගෙන කියන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔය දරගෙනම ගන්න පුළුවන්. A total of 685 Special Forces personnel were killed during the Civil War. Lerp Recruit 2 knows the horror of war too well. ඉදිරිපිටම මියගිය අය හිටියා වෙඩි වැදිලා බිම්බෝම්බ වලට අසු වෙනවා දැක්කා. ඒ වෙලාවේ මතක් වෙන ලොකු වේදනාවක් නිතර මතක් වෙද්දී. When Lerp operatives penetrate deep behind enemy lines to gather intelligence or ambush a target, it can take days or weeks. The recruits are in the middle of a stalking exercise.
They need to crawl 450 meters to an enemy camp and eliminate a hostile target unseen. To do that, they have to cross 3 defense lines secured with barbed wire. They have 4 hours to complete the exercise. අපි හොයන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම දරා ගැනීම සහ ඉවසීම තමයි. භූමියට අනුව එයා අනුවර්තන වෙනවද? එතකොට මේ සතුරු ක්‍රියාකාරයන් වලට යන ප්‍රතිචාරයක් දක්වනද කියන එක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Recruit 52 is leading his team through the long grass. He's injured his arm and it's swollen. ශාරීරික ඕන දේ දරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ශරීරයේ මොකක් හරි කොටසක් අප්‍රාණික වුණොත් ඒ කියන්නේ තුවාල වුණොත් එහෙම ඒ දේ දරා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මානසිකව ගොඩක් වැය කරන්න ඕනේ ඒ දේකට. හැමතිස්සෙම හිත කියන්නේ කොහොම හරි පාඨමාලාව කරන්න කියලා. This exercise is testing whether leaders will take the most efficient way possible without rushing to the finish line. අපි දැන් මේකෙදි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුරාගේ නිරීක්ෂණයෙන් මිදෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් සතුරු කඳවුරක් ආසන්නයේදී තමයි ස්ටෝකින් එකක් අපි කරන්නේ. එක්සර්සයිස් එකේ කරන්න පුළුවන් වැරදි තමයි ගොඩක් වෙලාවට යාලට කියලා දීලා තියෙන මූවමන්ට් වලින් බැහැරව, ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙනකොට සමහර තැන්වල තියෙන බඩ ගාගෙන යන්න. එතකොට ඒ තැන්වලදී මේකට නැගිටලා යනවා. Sri Lanka's long-range patrol have mastered the art of invisibility. එන කාලගුණය හා දේශගුණය අනුව එක් ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශවල කොයි විදිහේ භූමියක්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ අපි පෙර කර කියන්නේටත් එක්ක ඒ භූමිය සම්පූර්ණ සංසන්දනය කරලා බලලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි ඇතුළේදී ඒ දේවල් නිර්මාණය කරනවා මේ යෑමට පෙර. Originally developed by Scottish gamekeepers, the best ghillie suits are handmade. මීටර් 25ට විතර තරම් අවසාන ටාගට් එක දක්වා යෑමේ හැකියාවක් තියෙන මේ වගේ යුනිෆෝම් එකකදී 3 hours into the stalking exercise, Recruit 52's team has made it to within 150 meters of their target. අන්න ඔය ටීම් එකක් ගෙන අන්න ඒක. ඕක ඔය ටීම් එක ගන්න. පස්සට ගන්න. His front men have been spotted. කාටද? ඔයාලා යා දෙන්න එළියට යනකොට මොන හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණා නම් දැන් ගන්න දෙන්නෙක් නැහැ. ලයින් එක පයින්නට ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඇයි තීරණය කරේ ඒ දෙන්න විතරක් යවන්න. තේරුණාද? රයිට් දැන් නැවත ටීම් එක අරගෙන නැවත මෙතන ඉඳලා මූව් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද ටීම් එකට? ආරයිට් ටීම් එකම මූව් වෙන්න ඕන. ටීම් එක මූව් වෙලා අපි කලින් ආපු ඒ කියන්නේ කාලගුණ තත්ත්වයේ වගේ නෙවෙයි දැන් රස්නේ වැඩි. ඊට පස්සේ මහන්සිය වැඩි ටීම් එකටම. ඉතින් නැවතත් ලයින් එක ක්‍රොස් කරන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා ටීම් එකටම. This mistake might have cost them. තව විනාඩි 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මේ යන ස්පීඩ් එකට ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් විතර යනවා ඒ කට්ටියට කාලය ගත වෙනවා. Other teams have already reached the finish line. But the clock is ticking for Recruit 52's team. They reach the end with 1 minute to spare. ඇත්තටම සතුටුයි මොකද ටීම් එකේම 8 දෙනාක මේ 8 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේ ප්ලෑන් එක කරේ. But there is only a moment of respite. Recruits have no idea what they're about to be hit with next. Recruits fighting to become a part of Sri Lanka's elite long-range patrol are in week 2 of one of the toughest selection courses in the world. The 174 recruits who remain are about to go through a battle casualty test. In teams, they must carry the stretcher through 4 kilometers of dense jungle in just 40 minutes.
It's a team-building exercise with real-life implications. මේකෙන් ටෙස්ට් කරනවා කණ්ඩායම් හැංගීම. ඊට අමතරව නායකත්වය. මොකද නායකයෙක් ඉන්න ඕන හැමතිස්සෙම මෙයා තමයි ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා ටීම් එක කලාවේ ලේසිම තැනකින් ගමන් කරන්න එයා තමයි මඟ පෙන්නන්නේ. Recruit 5 is in charge of his team. කටු ගස්සන මනන් තියෙන හින්දා ගොඩක් අමාරු යන්න ටීම් එකට එක්කෙනෙක් ස්ට්‍රෙචර් එකේ දාන්න හින්දා තමයි ගොඩක් අමාරු. සමහර විට මේ කට්ටිය එකිනෙක අතර අවබෝධය නැතුව සමහර විට ස්ට්‍රෙචර් එක මාරු කරනකොට සමහර නොසිල්කමින් තමන්ගේ වෙලාවේ ස්ට්‍රෙචර් එක මාරු කරනකොට අතාරින්න පුළුවන්. අතලා වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. Recruit 5 and his team have come in on 36 minutes. තරම ඔපරේෂන් එක දෙන ටීම් වර්ක් එක තමයි. ටීම් වර්ක් එක තියෙන තරමට තමයි ඔපරේෂන් එක සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. තනියම කවදාවත් යුද්ධයක් කරන්න බෑ. ටීම් එකේ තියෙන එකමුතුභාවය අනුව තමයි යුද්ධයේ පරදිනවද දිනනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. There is only a moment of respite for the recruits after the stretcher run. They've just had a lesson in teamwork, but now they have to fight each other. They want men who really want to join this unit and will do anything to get there. This will take their last ounce of energy before their final PT test. The 174 recruits that remain now face a succession of cardio, strength, and endurance tests that will push them to the limit. They have to pass them or they are out of the selection course. Recruit 52 has failed 2 of the 3 attempts at the PT test. Today is his last chance to pass. With an injury on his hand, the rope climb will be his toughest challenge. He has to make it to the halfway mark to pass, but he cannot use his legs to pull himself up. Recruit 52 has climbed just high enough to pass the test. කොහොමද අනිවාර්යයෙන්ම කොහොම හරි නගිනවා කියලා හිතාගෙන තමයි හිටියේ. අනිවාර්යයෙන් කොහොම හරි නැග්ගා. ඇත්තටම සතුටුයි මොකද අතේ ආබාධිත තියාගෙන කොහොම හරි පී ටෙස්ට් එක පාස් වුණා. ඒ හැම දෙයකම මොරල් එක තමයි වැදගත්. The 164 recruits that remain have been put through extreme physical stress, but now their mental strength will be tested. Instructors are about to assess their analytical skills. Recruits have 1 minute to observe various objects in a room and determine the kind of person that lives there. මෙයා විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන හොඳ බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් තමයි LRP එකට සුදුසු. කියන්නේ මේ තෝරා ගැනීමේ අධීරයේදී හොඳ සුදුසු පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපි මෙතෙන්දී මේ තෝරා ගන්නවා. එතනම ගත්තට පස්සේ අපි ක්‍රියාන්විත කරනකොට කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි ක්‍රියාන්විත කරන්නේ. එතකොට කුඩා කණ්ඩායමක් වශයෙන් ක්‍රියාන්විත කරනකොට මේ කට්ටියට තීරණ ගැනීම සහ බුද්ධි මට්ටම කියන දේ ඊටාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. How they perform now will weigh heavily on whether they get selected. ධනවාදයට එරෙහි කටයුතු වලට පිරිස් හසුරවන්න යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් ඉෂ්ට කරලා තියෙන සිදු කරමින් පවතින බවට මට සාක්ෂි හම්බුණා. විශේෂයෙන් ලැබිලා තිබ්බ පෝස්ටර් ආරේ මේ අනුව මොහු 4යි කිව්වේ. ඒ 4න් ඒ 4 කියලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කිව්වා. Recruit 2's disappointing report will affect his overall assessment at the end of the selection course. පළවෙනි දේ ලැබිච්ච කාලය පොඩ්ඩක් සීමිතයි.
පොඩි තැන්වලට හිත යොමු කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා කරුණු අඩු වශයෙන් තමයි කියාගන්න පුළුවන් වුණේ. මට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මට මං ක්ෂණිකව ඒකේ තියෙන දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා ඒකේ මොකද්ද කියලා බලලා මට ඒක ඇවිල්ලා එළියට ඇවිල්ලා මට කියන්න තියෙනවා. සංකීර්ණ සංවිධානයක් මෙතන මේ වෙලාව එතන ඉඳලා මේවා කරලා ක්‍රියාකාරකම් කරලා එතන ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා ඒ ක්‍රියාකාරකම් කොහොමද කරන්නේ කියලා සම්පූර්ණ ඒවා ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. සමාජවාදී විදියට සටන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒක එයාලා ඇනලයිස් කරගෙන තියෙනවා. වෙන මොනවද එක අයිටම් එකක් කියනවා. වෙනත් අයිටම්. මොකද? තව දෙන්නේ. මීම ඒතර ඒක දැක්කට පස්සේ මොකද මම දැකලා නෑ උතන. ඔයා මට කියනවා රයිට් එතන තිබ්බා පොත් තිබ්බා. ඒ කාලෙත් අනුව අර ඒක තිබ්බ දේවල් නිගමනය කළා. මට ඒක කල්පනා කරලා එකපාරට ක්ෂණිකව මට කියන්න අපහසුතාවයක් වුණා. ඉතින් ඔයගෙන් ගොඩක් උන්නේ. කීයද කවුරුන් වෙලා තියෙන්නේ? හතරයි තමයි ඔයගෙන් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? රයිට්. The recruits seem to have underestimated the difficulty of the exercise, and it may have cost them. කාලය මැනේජ් කරගන්න තේරෙන්නේ යාලට ප්‍රශ්නයක් දුන්නට පස්සේ ඒක ගැන එකම දේ ගැන හිත ඉන්න තව දේවල් එයා ඔලුවට ගන්නෙ නැහැ. ඊට පස්සේ මොන හරි දෙයක් හොයනවා මිසක් අර තීන දේවල් පෙරලලා කරලා බලලා මොන හරි දෙයක් ගන්නෙ නැහැ යාලගේ මනසට. එයා ඇවිල්ලා කියන්නේ සමාජවාදී පුද්ගලයෙක් කාමරය ඇතුළේ 4 දෙනෙක් ඉඳලා තිනවා. පෝස්ටර් බෙදා හැරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා තිනවා. එයා හොඳ බුද්ධිමත් ඒ කියන්නේ එයා බුද්ධිමත් පොත් කියවන කෙනෙක්. සමාජවාදී අදහස් වලින් ඔබට ගිය පුද්ගලයෙක්. ඒ ටික තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. For nearly 3 weeks, recruits have had an average of 2 hours of sleep a day. But even tonight, the instructors show no mercy. Recruits are told to carry their bunk beds to the training grounds. If the instructors are unhappy with the results, the recruits are punished. It seems like a futile exercise, but it's all part of a plan to completely exhaust the recruits before the biggest test of the selection course. මේක අනිවාර්යයෙන්ම විෂයක් කර මේක පාස් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම LRP සොල්දාදු කෙනෙක්. එතකොට මේ කට්ටියගේ මානසික ඊට පස්සේ කායික සියලුම දේවල් පීඩාවට පහත්ම පත්වමකට දාලි වරලා තමයි අපි මේ කිලෝමීටර් 100 මාර්ච් එක දාන්නේ. Some, like Recruit 52, are in agony. Recruits fighting for a spot on Sri Lanka's elite long-range patrol are in week 3 of the toughest selection course of their lives. Day 17 of 21. Recruits are about to start the toughest challenge of the selection course. A 100-kilometer navigation march that they have to complete in 72 hours. මේක තමයි අමාරුම මාච් එක. කියන්නේ මේක දැන් ගොඩක් මේ කට්ටිය ගොඩක් වීක් වෙලා ඉන්නේ මානසිකව සහ ශාරීරික දෙකෙන්ම පල්ලෙහා මට්ටමකට වැටලා තින්නේ. මේක තමයි අමාරුම මාච් එක මේ කට්ටියට තියෙන්නේ. In pairs, recruits will have to navigate their way to 18 checkpoints. But with no rest the night before, they are all marching on empty. Close to 20% will not make it. යම් කිසි දුර ප්‍රමාණයක් යන්න උනත් එකිනෙකාට මොටිවේට් කරගන්න. සමහරක් අවස්ථාවලදී තමන්ගේ හිත කඩාගෙන යන අවස්ථාවලදී අනිකා ඔහුට සපෝට් කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න උදව්වක් කරනවා. Recruit 52 has managed to survive this far despite a leg and a wrist injury. කකුලේ ආබාධ තියෙනවා තාම. අතත් සාමාන්‍ය අතන ප්‍රශ්න නැහැ මොකද කකුල් දෙකෙන් ඇවිදින ඉඳලා. Recruit 5 is feeling his injuries too. මං ගොඩක් ප්ලේට්ලා තියෙන්නේ. බරත් වැඩි අරන් යන බරයි කකුල් වල අමාරුයි. ඒ වුණාට ඉවරයක් කරන්න ඕන මාච් එක.
But bad news for Recruit 2, the veteran Special Forces soldier wounded in the war. ගොඩාක් බර වැඩි. ඒ හින්දා කකුලට ලොකු බරක් තේරුණා මට. ඒ කියන්නේ වෙන්නට වැඩි අනිත් දවස් දෙකේ මාච් එක කලින් වන් ඩේ මාච් වලදී වගේට වැඩිය අමාරුවක් දැනුණා කකුලට. මෙතෙක් දුරට කරගෙන ආපු සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මගේ උපරින් කරා හැම එකක්ම අසමත් නැතුව මේ ලකුණු තියෙනවා හැම එකක්ම පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය අනුව බලන්න ඕන ඉදිරියට. Recruit 2 can now only sit and wait for the decision of the instructors. මොකද මං හිතාගෙන හිටපු කිලෝමීටර් ගාන කවර් කරගන්න බැරුණා. මොකද මගේ අතේ ආබාධයක් ඇති වුන නිසා. ඒ වෙනකොට අපේ ගමනේ වේගය ගොඩක් අඩු වුණා. මොකද මේ පැක් එක දිගටම දාගෙන ගිහිල්ලා මේ බර ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. පටියට හිර වෙලා මේ අත පොඩක් ආබාධ ලක් වෙලා තියෙන්නේ. බඩියට යන්න අමාරුසින්දා බඩියගේ බැලරත් 10ක් මම පැක් එක දාගත්තා. බඩියට කාදයක් වුණොත් කිසි වෙලකට සතුරු භූමියේ වුණත් කිසි වෙලකට තමන්ගේ බඩිය හෝ තමන්ගේ ටීම් එක කවුරුවත් කිසි වෙලකට දාලා එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි විශේෂ බලකාය තියෙන විශේෂත්වයේ බඩි පෑරයක් අතර තියෙන සහයෝගීතාවය. It's 72 hours into the 100-kilometer march, and the first recruits are crossing the finish line. So far, 29 recruits haven't made it on time, including Recruit 2 and Recruit 52. But ultimately, it's up to the instructors to decide who stays and who goes. They are close to the end, but it's not quite over yet. "164 recruits are on their last day of selection. They have one final test. The confidence jump. Recruits have to climb an 80-foot ladder, the equivalent of an 8-story building. At the top, they need to do pull-ups and let go. උඩට ගිහලා අතාරින්න තමයි දෙන්න බෑ. ඒක අමුතු මෑගීමක් එන්නේ වෙලාවේ. මොනවා බීමට වැටලා මොනවා වේද කියලා කියන්න බෑ. හරි පොසිෂන් එකේ වැටුණොත් හරි පොඩ්ඩක් හරි වැරදුනොත් ආබාධ වෙන්න පුළුවන්. It's called the confidence jump for good reason. Landing in the water the wrong way could lead to drowning. A safety diver is on standby. After 3 weeks of non-stop training, recruits have to summon their courage one last time. විශේෂ බලකාය ආත්ම විශ්වාසය මැල්ලීම සඳහා මේක මේ ජම්ප් එක දාන්න ඕනේ. තියෙනවා පොඩි තමන්ගේ හිතේ පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. ඒක ආබාධයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක කරද්දී ලැඩර් එක දිගේ උඩ නැගිදී ලැඩර් එක ඉස්සනවා. දැන් ඉස්සර කට්ටි ගියපු හින්දා ලැඩර් එකේ තියෙන ලී හරහට ගිහලා තියෙන අඩියට යන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ටිකක් අමාරුයි උඩ නගින්න. අතාරින්න නම් බය හිතෙනවා. පල්ලෙහාට එනකොට ඒක ගොඩක් වෙලාවක් වගේ තේරෙනවා. 164 recruits have reached the end of the selection course for the Sri Lankan long-range patrol. They're about to find out who's made the cut. 147 අංක 157 101 1
අමාරු වැඩක් හම්බෙච්චාම ටීම් එකේ කට්ටිය හැලෙන්න බලනවා. ඒ කට්ටියව කොහොමද මාත් එක්කම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇදගෙන යන්නේ කියලා තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ. මම කෝස් එක කරපුවා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. Recruit 5, Recruit 169, and Recruit 8 are among the 122 recruits who have passed the selection course. මම ලොකු අධිෂ්ඨානයෙන් මම පාඨමාලාව කරුවා. ඒකෙන් මට මේ ජයග්‍රහණය මගේ පාඨමාලාවේ ඉදිරියට එන්න ලැබීම ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. But 85 are left disappointed. ඇත්තටම ලොකු දුකක්. මොකද කාවුලේ ආබාධයත් එක්ක පාඨමාලාව කරගෙන යන පරමාර්ථයෙන් කරගෙන ගියා. නමුත් අවසාන මොහොතේ කියන්නේ කිලෝමීටර් 56ක් ගමන් කරා. ඉතිරි සුළු ප්‍රමාණය ගමන් කර ගැනීමට නොහැකි තරමට කකුලේ ආබාධය වැඩි වෙච්ච හින්දා පාඨමාලාවෙන් ඉවත් වෙන සිද්ධ වුණා. උපසුබෑමක්. ඒ කියන්නේ මේ අධීරයෙන් ඉවත් වුණා කියන්නේ ඉදිරියට මේ පාඨමාලාව කොහොමද හදාරන්නේ මේ පාඨමාලාව හදාරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මට. ඒක තමයි මේ ජීවිතේට ලොකු අත්දැකීමක්. කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් කරා ඒ ක්‍රියාකාරකම් ඒවා ගැන සියලු දේවල් ගැනම සතුටුයි. Those who made it have more than 5 months of intense advanced skills training ahead to become part of the elite Lerp Team. But the past 3 weeks have prepared them for the rest of their careers. They have made it to Sri Lanka's most elite Special Forces unit. අපේ තිබුණු පුහුණුවීම හා කැපවීම මත අපි ඒකෙන් ගැලවිලා ආවා. දැන් අනාගතයේදී ඒ ගැලවිලා ආපු එකේ තහ අපි කැප කරපු දේවල් වල ලොකු ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. අපිට සතුටුයි ඒ සම්බන්ධව.